leen di ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaayam tolluwaay réew bi nag bu ñu ko waxee mën nañoo waxtaanee lépp li nga xamante ne daal dafa nekk xew-xew nekk current issues ñu ñëw waxtaanee ko tey tamit noonu lañ fas yéene àndaat ak yéen ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar fi ngeen mënta yeewoo wala fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waaye di leen ñaanal jàmm. bu baax a baax yi tamit di ñaan jàmm si suñu réew mi di Gambia ak bépp réew ci àdduna bi yëpp di bañ a fàtte waa Gaza mun nag te affaire yi tamit mu ngi méttiwaat nañ ñu bañ leen fàtte di leen ñaanal bu baax ndax fii moom mu ngi taraat wala mu ngi gën a métti ndax dund sax fu mu nekk nii problème la xale yaa ngi soona béréb fajokaay ñu ngi ko bombaat ñu ngi def lu garaaw daal foofu ci Gaza waaye yàlla mi nga xamante ne moom moo mën ñu ñaanal leen yàlla teg ci loxo ba jàmm mun a dellusiwaat ci foofu ci Gaza Palestine ak Israël lu yàgg la nag waaye ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax ci taamu bi ngeen di taamu Eyeafrica TV waaye surtout jotaay ji kon ni ma ko waxee good morning suba bu nekk ñu janoo ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaayam léegi-léegi dina ñëw ci ponk yu mu fas yéenee waxtaanee ñu ngi seetu tamit ay gan bu ñu yegsee ñu war a waxtaan ak moom ñoom lu am solo ci réew mi but before then xam ngeen ne jotaay bi dama see feggoo Modou Mohamed Niang monsieur le directeur moom mooy borom Costa Road borom West Coast Region waaye tay moom capitaine lay tamit yokku ci loolu capitaine Niang bu mu jógee ci tooy ba léegi grade bi dafa yokk CDS nag moo ko yokk léegi boobu moom foog ñu obey rek obey and complain if you need to complain maybe later but not now for now we have to obey but anyway good to be back alhamdulillah santaat yàlla bu baax bu ñu mën a may ñu dellusiwaat fii tey gannaaw bu ñu fi jógee koo démb monsieur le directeur nuyu la di la ziar ñaanal la jàmm bu wér ma bàyyi la rek nga nuyu ak gars yi. waaw jërëjëf nuyu naa la Amadou di la ziar di la ñaanal jàmm yow tam di nuyu képp nga xam ne jamono ji yaa ngi ñoo seetaan yaa ngi ci réew mi wala yaa ngi bitim réew ñu ngi laa nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di ko sàkku si yow di am mbégte bu ànd ak sant yàlla ñu ngi fi woon démb tey tam yàlla mel ni ñu te lay fekkee ñu ñëw toog fi leen nar a ànd ak yéen si seen programme Good Morning Africa nga xam ne fii la ñu bëri di taataane seen xibaar yu wér te wóor ñu ngi leen di nuyu rawatina Gambien si nekk si biti ñu ngi leen di nuyu ñaanal leen jàmm ak lu gars yi olof di wax picc nga si ko waa xel maa ngi si suuf soo demee time bi ku nekk ngi taal télévision am au mobile am bugg a xam xibaar yi xew si réewam te lu famille si barke Seydina Muhammad am naa mbégte bu baax feggoog yow si programme bu mag bi di Good Morning Africa. jërëjëf Modou Niang di la jaajëfal yooyu tamit bu baax naka waa Costa Road naka suñu yoon bi nag ñu ngi fi tey nag moom dama ko xaw a teegi jaaruma fa te dafa am feneen foo jaar waaw feneen laa parce que dama wëri am na lu ma amoon beneen boor soxla ma far jaaree ko ci yooni airport bi rek ñëwee nii waaw jaar Lamine rek aja ñëw Tabakoto ñëw ci liggéeyukaay bi am na solo waaw waaye ba léegi nag na woon fa woon rek gaa yaa ngi naka waajtaay tabaski bi gaa yaa ngi rabarab waaye ñu ngi fa waaw yéeme na nag gos fu ne moom gaa yi commencé nañ di jàmbat xar yi dina seer foofu leen tolloogum léegi xar yi dina seer rek ngay dégg waaye xar yi am nañ teddu xar yi dina seer laa de moom mu fa kay boo demee abu ko kay mu fa non waaye xam nga abu ko kese taxu ñooy wax waaw xar yi moom amoon xar yi yu war a ñëw ñoo jaay ci mbedd mi laay wax waaw yooyu ñi ngay ñëw nanga bu tabaski bi jegeen si daanaka koñ boo tourné rek da ngay gis gars yi léegi daal lu ma gën a déggee si askan bi lu ma gën a déggee si askan bi xarit dinañ seer ren loolu laay dégg waaye loolu itam nag lu ko waral mun nañ ko CFA bu seer bi te lu waaw parce que CFA bi dem na 630 625 te nit ñaa ngi wax sa is possible nu moo gën a jege ñe mun naa éeg mu yokkaat so njortu boobu la si nit ñi am waaye yàlla mun naa def it xam nga yàlla moom moo dee yombal lépp mun na def tam nuñ ko expliqué ne dina ko séere mun naa am du ko séere waaye su fekkee ne nag kuy jëndi xar li gën a bëri si ñoom CFA la ñoo wécceeku mun ngaa ñaaw njortu ne mun naay seer because ku jëndoon last year CFA 4 something dem jëndi ay xar di si nga jënd ko 6 something 630 625 dem jëndi ay xar xam nga boo ñëwee price bi du nekk benn kon daf laa make sure ne ku jëndoon xar yi 15 or 20 last year make sure ne foog nga jënd 30 or 35 or 40 so loolu nag si réew mu nga am ne 85% or 90%
amuñ dépense boo ko ndee ak bàyyi pour ñu bëri am ko dina nekk jafe-jafe moo tax lëmaski yi mun naay bëri nag waaye amul benn problème ku amul tabaski rek nga lëmaski loolu yëpp borom mbaar mi la waaye yal na yàlla yombal. yal na yàlla yombal ko rek. waaw lu mu ko yombal lëmaski dana am de. waaw démb sax fi ñu nekkoon ñu bëri ñu ngi ko lëmaski mun naay bëri man la amul problème. lëmaski moom mooy lan. xam nga ko kay lëmaski kay xam nga ko. ma ne ko lëmaski moom mooy lan. tabaski lañ xam ne. lëmaski am na de te dina bëri de. mooy ku amul tabaski nga téye ko foofu. waaw nga dem ñi lëmasal la rek nga ñëw indi ko mooy lëmaski. waaw. mooy gën a yomb te noppale. waaw di mun nañ la ko may mun ngaa dem jënd som kilos loolu mooy lëmaski boo demee jënd kilo lëmas ko si morso wala mbuus indi ko si kër gi. mooy lëmaski. xam nga moo tabaski bi yow ñoo bokk kii gi. jamono ñooy. jamono ñooy bu ngeen añee ba jour duñ xàmmee ku reyoon xar ak lii de te yàlla doo si am benn problème parce que yàlla moom tegul kenn lu mën. waaw loolu laa bëggoon a wax sax yàlla moom. yonent bi nag farat bëgg na lool ku ko def parce que dem na sax ba ne jar na sax jaay sa mbubu bu rafet bi bu nga am. pour ut ko waaye dafa am lu si laxasu moo tax mu santaane loolu waaye nag soo ko amul nga lëmaski rek amul benn problème na gaa yi na xale yi suur rek. waaw amul problème su booyee nga ne ko maa ngi nii de yàlla xam naa su bëggoon naa koy am naa ko su ma ko amoon danaa ko yàlla yéene lay fay. yéene lay fay. xam na ku ko am defu ko wala ki nga xamante ne. waaw bëgg na ko waaye amu ko. ak ki mun a def fukk def benn jënd bu 50,000 te munoon a def 50 munoon a def 10 wala 20 dimbale si ñeneen ñooñu itam yàlla dina ko seex ak ñoom de parce que tant wax naa la ne joxut kenn ay millions pour yow rek ak sa famille. non parce que li ñu wax yàlla mayoo def dee dénkaane. waaw nga bokk si diine islam mu jox la. ne la nag diine bu nga xam ne daf la ne solidarité la dimbalante. nga jënd xar yi 50,000 ñëw eew. bàyyi sa ay mbokk yu nga xam ne nii wala kër yi nga dendal amuñ tabaski. loolu nag doxul moom. te fekk mënu nga si jënd ñett. ten sax mu nga ko see jënd si yaa ko gaay yes loolu tam ñu bàyyi ko xel daf dee am nag waaye ñu sóoraale loolu du gos réew mi daal ku fi bëgg a jaamu yàlla yomb na lool jarul sax dem màkk parce que yàlla mu ngi gën a soxla si ñun suñu si biir jaamam ñi la gën a bëgg ku ko si jaamu te Gambie moom ci biir jaami yàlla yi bëri na lool ñu ko aajowoo soo leen dimbalee rek paiement boobu noonu amul fen ngir yàlla soo ko si defee loolu amul fen mun loo tukki fen ba fekk ko fa si mbaax ak si ngënal li si nekk te bari na fi de daanaka kër goon a koŋ-koŋ beneen bi moom la maa la wax loolu réew mi la yàlla defee noonu waaye sant rek lu ma waxoon waa ji rek sonn nen nag waaye bii mbaxalit jaañe ñee faale nit bu ñu xëyee ñu ngi koy def de waaye sant rek sant borom mbaar bi yàlla na yokk rek waaw sant borom mbaar bi rek jàppalante bi moom comme ni nga ko waxee dafay am solo day am solo waaw surtout si période yii nii te waaw loolu moom danañ ko baaxoo di gis te xam naa ne ren tamit noonu lay demee ñu ko yàlla mun loo dinañ ko def danañ mën a tàll yàlla xiir leen si rek ñu def ko so ñu nga xam ne tam amul yàlla dimbale leen bañ am ko rek bu ko des na tuuti tam voilà coow li commencé na bëri soo demee si Johnson yi faale nii ak jaañeen yi ak jigéen ñi ñoom ñu ngi jàmbar rek ren xar yi dina seer kon ñangeen yi moom am nañ ba pare non ñooñu am nañu amul waaye xam nga ñoom dañ dee noppi rek dañ dee muñ xam nga yàlla daf dee ànd kuy muñ rek jigéen ñi moom dañ dee waaye faale ni jaañeen yi jigéen ñi ñoom ñu ngi coow rek lii ren kay tabaski ji nangam ma leen dina passé de tam xaret ñëw insha allah ñu ngi jàmbar rek te ñoom xam nga ñoom seen mbir moom kenn xamut den doy waar trop waaye sant rek jegeen ñeeg faale ni xam nga naka jegeen boo gëj na lay kool kan la noonu Mr Dieng am na mbokkam mu nekk fii nee ma fii booy bi dem attaqué jabaram tuur fekk añ bi mu ngi waaj a pare mu tuur benn cin bi léegi moom benn cin la waaw mu yóbbu gars yi police dama la xoo jabar bi de mu dem police dama lijjanti ko loolu ngay lijjanti benn cin bu tuur su ma ko gisee rek yeneen mu dankal ma ne ma noppi rek fii moom bu ko fi wax yeneen nag mu daw réer ma mu ne police lu ma naxarit rek su ma benn cin bu mu tuur te xam nga añ mu doon waaj a pare police ne ko yow police bu ndung fii de nekk police ne ko yow sa jabar loxo bi dama lijjanti wu loolu nga naan benn cin bu mu tuur sondee la woon nag xam naa daf ma doon prépare
aja mu ngi noonu jërëjëf mu ngi tooñ daal jangeen yi ak ak Faaleen yi ak Jaañeen yi noonu la gars yi mel de. ñu ngi nuyu ñoom ñëpp surtout suñu gars yi ñoom Mr Fall ak foofu ci US di nuyu ñoom Jaañ Ngom ñoom Mr Dieng fu ci OK ak ñëpp ñu bari ñuy seetaan ñoom si Mr Faye xam naa si kanam tuuti dinaa ñëw ci comment section bi mun leen appreciate nuyu leen si seen si suba si ñeneen ñi ñu ngi si suba yoo xam ne mais bi ñu ngi si bëccëg du mën a ñàkk waaye time bi ci waxtu bi ngeen mënta nekk rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax at this moment dañoo jël short commercial break of course dellusiwaat léegi appreciate li nga xamante ne mooy suñ sponsor bi di Jaawel ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu gunge ci jotaay bi Jaawel di fàttali rek compagnie doomi réew mi la ñu ngi fii réew mi di def lu am solo di yëngu ci secteur yu bari surtout ci wàllu ciment bi tayga ciment bi mu ngi ci réew mi ak of course jaaraayis tamit mu ngi ci marché bi maalo bu quality suma directeur moon ñang mu ne maalo bi dafa neex te ñu bari tamit noonu lañ ko waxee te xam nga moom mu ne boobu la préfère daal léegi amul benn problème su ko defee very affordable as well at this moment we'll take a break dellusiwaat léegi soog a ànd ak yéen incha allah soobu ci biir waxtaan bi. programme bi ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ndax léegi xam nga rek mooy loolu but anyway it's good to be back and of course thank you very much to our sponsor Jaawel ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu dugal ci ñoom ñoo ñu jàppale ci programme bi comme ni ngeen ko gisee ñu ngi leen di gërëm bu baax ci li nga xamante ne moom mooy ci nu ñu ànd ak ñun waaye tamit ñu Gambien si ñu wax rek ngeen di solidarité ak ñoom ndax ñu ngi yëngu ci secteur yu bari ci réew mi so at this moment ñu nuyu suñu viewers yi yëpp beneen yoon yéen ñu nekk ci comment section bi Modou Lamine Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax and I hope you two are fine and your family we are very well okay alhamdulillah xanaa di waajal tabaski bi rek fu mu nekk nii comme ñaan nu nga ko waxee Modou Sanyang good morning to you bro and Wuye Tamba good morning and thank you very much yeah Modou Lamine again mu ngay salute to your captain yow tell nga endorse this captain de I hope only it's not jógee si CDS defense staff loolu tam dëgg na loolu we need to talk to CDS and verify certain issues something whether he official have went through the right process balaa ñu mu jékki-jékki rek jox ko captain fekk bu ñu ko ooyee tamit mooy loolu but anyway comme noo ko waxee for the meantime we'll accept that and then Gibbs Disabled Service TV good morning to you as well ñu ngi lay nuyu bu baax boobu TV bu am solo la and of course di nuyu Alhaji Banta Sissoko from Paris Alhaji Banta good morning and thank you very much bonjour depuis Paris ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yes thank you again for the compliment appreciate nañ ko Mbaye Diallo good morning to you as well all the way from Amsterdam in Netherlands xam nga nag mënuma Dutch waaye kon ma nuyu la yow tamit si Dutch wax la good morning but I hope ne yaa ngi okay
Asan John Asan good morning to you ñu ngi lay nuyu Ibrahima Lo Sincu Njabo Sanjal wa aleykum salaam foofu ñu ngi lay nuyu foog naa mu ngi Spain waaw suma juumutee moom tamit foofu la ñu nekk di seetaan Mr Souley Mbaye as always all the way from Finland ñu ngi ko nuyu bu baax Katim Touré naka suba si good morning and as always Mr Faye also good morning wax naa la nga change ko instead of son defal beneen bi rek ñu juboo jàmm ne ñooy waaye nuyu naa la bu baax naka suba si bro thank you as always yow tamit oncle Sall ñu ngi lay nuyu di la wax good morning and thank you also for your comments yow moom tey teel nga attaque gars yi de ma ne ko mu ngi ci jaane commission bi ak ami benn suuf rek ak ñoom courant taay moom ñoo yëngal dëkk bi ñoom ñaar tamit depuis barki démb bi xibaar bi fesee people as social media bi yëpp is the main talking point Yaya Dembele good morning ñu ngi lay nuyu and Modou Cissé Modou naka suba si ñu ngi lay nuyu and of course suma tooma Amadou Ndaw ñu ngi lay nuyu bu baax yes Lamine Camara ñu ngi ko nuyu good morning bro Lamine and of course Mbaye Diallo again like I said and Malan Sane all the way from Senegal ñu ngi ko nuyu and thank you very much wherever you are around the world following us right now. We appreciate your company and as always your comments, they are pretty much welcome. You can keep them comment on the comment section and of course we'll go through some of them. Those that are readable, we read them out. Those that are not, like I always say, we just let them be there and then the conversation will continue on our various platforms. Once again, thank you for joining us and we wanted to get onto other issues but our guests have already arrived. So at this moment, we will take another short break, but don't go away. We'll be right back and of course engage our guests who are already here. So bu leen sori ñu ngi dem ñëwaat léegi-léegi dala suñu ay gan waxtaan ak ñoom lu am solo ndax li nga xamante ne jaaroon na fi Gambien si am ci interest and of course I know tey tamit dina am interest lool so ñu ngi dem ñëwaat léegi-léegi dala suñu ay gan continuer waxtaan bi stick around with us. To ensure food security and affordability for the Gambian people, Jar Oil Agro-Food Depot introduces Jar Rice into the local market. The 50 kilograms Jar Rice is 100% broken white rice, fresh from India with high varied quality. Jar Rice is available at all Jar Oil petrol stations across the country at a wholesale price of $1,950 and a retail price of $2,000. Contact Jar Oil on 770-8080, 715-7960, 726-3667 or 784-2139 or yet still on 733-01321. Jar Oil Agro-Food got you covered for all your quality rice needs. bokki jaa ngeen jëf dalal leen ak jàmm ci Eyeafrica TV seen programme bi di sunu réew di am juróom-ñeenti waxtu bu jot ba jàpp fukki waxtu ak ñaar ci guddi. Not produce or export oil. If there is a shock in the global economy, the way it affects Nigeria, it doesn't affect Gambia and. ñu war a laaj ci government bi kan moo edit kan leen jox liggéey bi ak naka leen ko fayee. Clarity is one key factor or quality of a constitution. Dafa war a set. The accountants, the lawyers, and the politicians will still go and squander the people's money as they are doing. ñoom loolu lañ génne for example loolu mooy ñoom seen idea waaye waxuñ la bu ministre si def déclaration waxuñ ko. ñu fi faral di dalal ay panélistes yi toog ñuy waxtaanee tolluwaayu réew mi waaye itam di fi am ay gan. président Barrow waxam yëpp programme lu mu wax waxam yëpp mooy UDP Lawyer Darboe moom benn ñaari agenda la am mooy UDP Lawyer Darboe. Barrow will never apologize to UDP and the party leader. Never on earth. It's not going to happen. It's not happening. This is, President Barrow is a waste to this country. Believe it or not. It's a waste. Okay. The missing billions in the OIC is UDP and NPP, right? The Jammeh assets is UDP and NPP. Paper dada, Barrow la kaito. Ya wale dada ya samanang iko pour Gambian ko le soara.
You take the blame nowhere but to the politicians. They fail it. And that's why Gambians must find an alternative for 6 and 9. sunu réew lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci moo tax dañ fi waxtaanee napp gi mbay mi politique économie bi ak lépp lu soxal réew mi sunu réew moom la ñëpp di seetaan. All right, welcome back. This is Eyeafrica TV, and you are watching the midweek edition of the Good Morning Africa program, program that comes away every week from Monday to Friday. And of course, 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussion on some of the pertinent issues and developments happening in the country. And of course, if you are just joining us for the first time, please make it a date. Because we always want to make sure that people are engaged, and of course, I appreciate as always to hear from you as well. So once again, thank you for coming along. At this juncture, like I said, we of course will welcome our guests who are here. We want to talk about some very interesting matter which we have discussed before. You know, that's the issue of course, related to development at the ports of Banjul, or at the Banjul ports. We all know there has been a change of management, and since then a lot of things has been happening, and we have talked about the, of course, much improved service at the port. So we felt we need to also widen the discussion and have the people that are responsible to be here, and let's discuss to know how it all happened and probably what are the plans moving forward, especially in issues relating to the operations at the ports. That's why we're very happy to have them here together with the transport authorities who are also pretty much engaged in issues that are happening or matters happening at the ports as well. Su ko defee rek mbokk yi ñu am mbégte dalal suñu ay gan war a waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne moom mooy ci programme bi comme ni nga koy defee toujours te suñ gan nag mooy li nga xamante ne moom mooy mën naa wax ne waa transport la ak waa Alports wala ñi nga xamante ne ñoo nekk di manage suñ port bi right now. xam ngeen ne change of management am na depuis boobu am nag Gambien si gis nañ tamit wecceeku boo am ci doxaleen bi foofu ci port bi ba tax nag gannaaw loolu buñ ko waxtaanee ñu gis réaction bu ci Gambien si am ñu jàpp ne dafay am solo pour ñu woolu leen ñu ñëw ñu toog fii ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy ci opération si foofu surtout ci wàllu gaal yi nga xamante ne yoo jógee ci biti ñëw ci port bi tardé bari def doon am gis nañ loolu yëpp change na loolu lan moo ko waral mu gën nañ koo xam waaye queuing système bi tamit foofu ci port bi tamit mbir bi nga xamante ne juróon na coow ci dëkk bi xam naa ci biir waxtaan bi dana gën a leer incha allah loolu tamit jàpp nañ ne yokkute am na ci lan moo waral loolu ak lan moo war a dekk jéego yu ñu teg lu moo tax ñu jàpp nañ ne war a indi fii ñu waxtaan ak ñoom président bu Transport Union Omar Cissé xam ngeen du gan ci programme bi mu ngi fii waaye balaa moom danañ dalal first jigéen bi mooy Tida Kanouté nekk li nga xamante ne mooy corporate communication executive ci Alports Banjul moom lañ am fii nii of course ñoom ñaar ñoo nekk suñu ay gan ñu war a waxtaan ak ñoom so ladies first as the protocols dictate ñu jox ko kaddu gi mu nuyoo Tida, thank you very much and welcome for the first time on Eyeafrica TV on this platform. We are very much to welcome you, so we just allow you to extend your greetings to our ardent viewers, both here in the Gambia and of course outside. Assalamu alaikum. Good morning to everyone, all the viewers and listeners, and also staff of Eyeafrica TV. My name is Tida Kanouté. I'm the corporate communications executive of Alport Banjul. Thank you for having me today. It's a pleasure to be here, and I am very happy and pleased to be here to update the nation regarding the management of the ports of Banjul under the management of Alport Banjul. Right. Fantastic. Good to have you as well. I know the conversation dinañ ko jaxas baxas dina lu laka ci anglais ak yu foog mu ñu laal tamit ci local langue, but we'll come to that. President, once again ñu ngi lay gërëmaat bu baax ñu dalalaat la ñu war a waxtaan li nga xamante ne dañu yàgg a soxal la foofu ci port bi seen liggéey lu bari boo fara bi. Thank you so much. Good morning, Amadou and Director. It's a pleasure again to be with you guys at the same platform. The new Suma sister from Alport Banjul, the biggest investor in the country for now.
inshallah kontaan nañ trop pour ñu waxtaanee because you know port dafa nekk a very important area for transportation. Because we can say 80 to 90% of goods we have been transporting will come through the port. Absolutely. Kon loolu waxtaanee ko several times. But I think te waxtaan bi dafay nekk si beneen fànn. Absolutely. Yes. But it's all about transportation. Yeah, it is indeed. Parce que waaw suñ bëggee bagage yi dem di ñëw foog si bagage yi ñëw si port bi am na lu ko fay war a jëlee tasaare ko ci dëkk bi ba mu wala beneen bi génn loolu dafay am solo so of course waroon naa start ak Tida but balaa moom because development bu am dinañu interest naka la xewee but dama bëgg a yow nga fàttali ñu as the president of the Gambia Transport Union li doon xew ci port bi nit ñi xam naka la yëf yi doon demee ñu fàttali ko parce que ci jamono nekkoon na coow fii board of contention ci especially queuing system bi da ngeen doon struggle amoon ci problème ñu ne port bi dafa xat jaxasoo lu bari daal tegutoon daanaka nu ma ne but gis nañ changes am but balaa ñu wax ci improvement bu am bëgg nañ xam lan moo doon xew si suñ port bi especially yéen driver yi nga xam ne yéen leen jël cargo yi da ngeen ci doon am problème. I think am na solo trop. Port of Banjul. moo nekkoon Gambia moo nekkoon supermarket of West Africa. su ma nee supermarket most of the goods consumed within South Africa Gambia la day jaar. because lu ko waroon mooy the location bu ñu nekka. strategic. loolu dafa ñu amal solo trop. Yeah, indeed. soo ko remember in those days soo demee Banjul you fit foreign non-Gambians ñoo xam ne ñoom fa di nekka di def business. The most of them then they've been in this good to transit to Gambia to their final destinations. But them by time you know Lord negative of the past, things change now. So they started using other ports, our neighbors, commencing in the constraints, the essential good at the market. Soon hey, the dancing dollar. But them be number be one year trop, bu one year in the number of vehicles are many. People want to invest, but unfortunately the service is not there. So more in the constraint between you and soon narangoy because ñëw nañ lu ci des tax ñu ndaw lu ci desoon ñu bëgg ko nanguwaat ñu toog loxi kese mu nekk fitna yu bari so loolu port bi xatat na li nga wax pour nga effa container was a problem daf laa jël ay days daf laa series of engagement series of nga even soo bëgg a bribe ni sa nga ko bribe pour nga mën a jot sa container we passed to all those through changes after lu mun a indi si our essential goods because remember Gambia size bi dafa tuuti the most of the goods you consume si réew mi pour nga am visa bu ko indi dafay tuuti the most of the goods transit moo la ñuy ñëw because the number transit dafa am solo si réew mi nekkul ne it's not contributing much in the country because only service fee la day fay that is very minimal cost from the state end because I remember port if my brain can serve me well, I'm not working at port. It was around $1,500 for 40 feet in those days. Okay. So remember full container of Jal Gambia, 5 state lulu. The rest are about service village agent bunge fay driver bula transporter. So government over lumu in the moy. You know the way that essential good bu waja ci bi deka our end use lu ñoo consume. So the way ta price mo du dem na egg. So di nga gal yu bari tamit legi den dey bëgg use port ba gal bi du dem na aga bañun and the timing bi tamit because gal bi lu mënta stay ci geej bi wara xaar di waje container lolu yeb dafay indi another impact another cost so lolu no problem I remember bu al port ñewon ñun port mom negoy fo xam nañ port bi ko fa la nek su office bi port la nek we know the challenges gis nañ xat hay bi al port bu ñewé we have met with the correct MD ñoo na suñu visit gis nañ we ay partner in development xam nañ njëri bi waxtaan ñun wax ñu lan lañ bëgg si port bi lu mu bon man tamit we don't know all port that is ba xam na ngeen gis na yeneen port yu fa xew lu mel ni Sénégal Dubai port lu mel ni yeneen nga dem Conakry yeneen Burkina Faso these are all port yoo xam ne they have private company who engage to manage affaires of the port system operations ñu gis na improvements so bu ñu waxtaanaa moom as a layman ñu capable idea ñu fee na lii am na solo ñun tax ñu put our voice fee na is very important because we cannot continue like this because every day we are going down. So I believe in PPP. Man, that's my mentality because as a Gambian, you don't care. But the private sector, you respect your job. The Gambian government, it's a constraints. Parce que loolu foog ñu taxaw ci changes of course improvement am na but yéen jafe-jafe yi ngeen doon dunda struggle di move up and down di wax ak nit ba di xarab bribe nit pour yow nga mun a am dara loolu ban impact la mënoo doon am seen liggéey ak doxalin bi surtout like so demee in transport and trade two things is very important the cost and the timing these are two important things yoo xam ne du nga ko dee cuuk
because tey soo order bagage from foreign land. Yeah. Tey xam nga market price bi su delay price bi mën naa change no su change you cannot go anymore so loolu yëpp da ngay mën a time su ma order from this day before war naa ne bis war naa mën a jaay bagage bi so su amee delay boobu rek end of the day dafay affect yow noonu every day some movement is costly and transport is about time transport time is most important pertinent on the transportation so loolu yëpp di nga ko doon jànkuwante bu alport ñëwee nga port suba doo nelaw fajar ngay dem Banjul di dugg si jéem ba bu alport ñëwee within expansion bi sax fu office fu mu nekkoon fu ñu daaneel foo yu saguñ ko fu ñu war a expand daaneel nañ ko ñu ngi ko work out but still they are not using it the special area bu ñu doon use the previous ages still area yoo la nekk di use kon dama fi nekkoon like something wrong somewhere before am na lu war a xew all right so and also gis nañ as a Gambian before because man am port laa dëkk gisuma I don't see any new equipments yu ñëw pour mën a effacer gisuma ko still you know use moo fa nekk okay so still but eventually something have changed so now man people like me even if we start making contact in our business partners ñëwal Port Gambia everything is mu ngi free mu ngi gaaw we are starting doing that because now moto bi soo amee bagage within 1 days nga clear nga dem so that will take you over weeks days pour nga mën a clear sa bagage nga mën a ko jot mu nga ko clear you do your all paperwork but pour jot bagage bi moo nekk problème but now as far as you do your all legal requirements transactions you can go and pick your and go without any challenge fantastic kon loolu yombal na sa liggéey te soo demee port yi just like a football field mën nañu Eyeafrica TV ak GTU mën na fa play full 90 minutes affectu gaa ñu liggéey okay very well that's quite important and I think that's why ñu invite Tida ak yéen ngi ñëw ñu waxtaan parce que improvement bu am dafa trigger a lot of reaction from Gambians eventually comme noo ko waxee daanaka gisuñu équipe même bu bari ñëw but Tida eventually bi ngeen take over things have changed somehow and loolu mooy especially da nga gis ne buñ toogee fii di doon des ñu ne buñ ñëwee da ngeen fexe clear ngeen all ships ak cargo yu fa nekka ba pare da ngeen doon toog di xaar dat Gambians si la ci lu xew can you take us through bi ngeen ñëwee what was the initial observation or steps si management bi teg pour gis ne lu Gambians si gis eventually loolu xew na thank you so much again yeah léegi buñ ñëwee woon dañ fekk foofu about 9 to 11 vessels ñu doon wait xaar si sea bi they haven't anchored so ñun buñ ñëwee because of operation bi dañ start di def shifts before they used to have people on a 12-hour shift da nga dem nga fekk forklift driver mu ngi nelaw mu ngi sona so they're not efficient so because of the shift system and also management and monitoring and also like supervisory loolu moo tax léegi time boobu noonu containers yi su ñëwee like vessel bi su ñëwee container dafa jël 1 hour 1 hour dafa jël only 5 containers leen dee mën a wàcce waaye because of suñu management bi under supervision motivation ak shift bi ak management bi léegi dañ dee mën a handle up to 13 containers per hour so loolu there was a time I think 2 weeks ago sax am na vessel bu ñëwoon it had 400 containers within 5 hours 400 container bi yëpp lañ clear si vessel boobu noonu loolu soo gisee loolu improvement bi loolu mu am mooy ne because dañ maintenance existing machinery isi wuñ suñ machine ñu ngi order machine yu bëri yu war a ñëw in the next 2 months it should arrive waaye machine yu fa nekk suñ maintenance team bi gars dañ ko maintenance ñu isi capacity building train gars yi and more people on shift for the machinery da ngaa gis koo xam ne dafa soona mu wàcce keneen eeg so loolu lañ def ñu start to control the traffic bi so lii yëpp si operation department operation department ñoo come in charge ñu jël gars def coordination control the traffic loolu moo tax léegi mën nañoo génnee more containers from the vessels than before yes and also capacity building tamit dafa baax improvement because human is the one who is in control not the machine so trainer nit ki di ko motiver di ko waxal lii ak lii la lii yëfi Gambia la lii pour sa doom la sa set ëllëg ñu mën a improve suñu dëkk bi économique pour mu mën a gaaw lots of people complain about the price of goods loolu yëpp because of vessel bi su ñëwee dafa xaar si sea bi dafa jël weeks for sometimes months balaa muy anchor so ñun bu ñëwee si management bi to be honest we had up to 11 vessels while right now we have no vessels waiting at the sea to anchor so léegi vessel bi su ñëwee rek
within few hours dañ koo jeexal kooku dem na beneen ñëwaat na by the time the next vessel is coming this one is already cleared. Okay. Wow. You're talking about the operations. Pour ngeen yokk staff and then to make sure ne operation bi mu ni ngeen ko bëggee mu am wala ñu fa nekkoon ngeen maintain because loolu dafa jaaxal Gambians yi bari with this ñu fa nekkoon ak machine yu fa nekk la ñoo use nekkoon di use suñu own machine yi like ñëwagut like I said in the next 2 months you know like spreaders yi grappers all this machinery for the ports moo xam ne dafa gën a add efficiency boobu ñëwagut ñu fa nekk boobu lañ nekk di use and the human capacity bu fa nekk ñooñu lañ nekk di use so it's the staff you know sometimes when you put people together you talk to them motivation dafa baax nga wax ko say fi dëkk nga inspire them pour yi yëfi dëkk la so loolu moo tax gars yi ñoom tamit di sawar xam nga so ñu ñëwee nga ko wax good morning na nga def nga ko jox ndéewoo you know ak yooyu noonu ngay waxtaan ak moom nicely loolu yëpp si loolu la bokka so this is all what you have done. Yes, this is the human capacity. So loolu lañ def. More in the improvement bu Gambians parce que eventually I have listened broadly and widely to Gambians especially ñu nekk ci biti the struggle bu ñu doon face jënd seen ay bagages eb seen ay container bugga ko indi Gambia daf leen doon jox nightmare you know but eventually I have listened to some of them said léegi they have to despite whatever mun nañoo gisee nguur gi ni wala time boobu management but they appreciate it ne lii is an improvement bi nga xam worth commending so moo tax ñu feel ne war nañoo xam lu xew because the same ñu fa nekkoon ñoo fa nekk na da ngay indi lu bés loolu jaaxal na nit ñi but yaa suñ la dégloo dafa mel ni dafa am li ngeen jubbante ci doxalin bi so opération bi daanaka mun nañoo jàpp ne foofu moo nekkoon the issue da nga ñëw fexe ba loolu mu teguwaat ci yoon yeah because ñu bari mun ñoo understand lan moo xew ci short period ngeen ñëw ngeen change yëf yi so balaa ngay continuer xal ma dugal ñang parce que gis naa mu ngeen noot boppam mu ngeen noot xaw ma dafa understandut xaw ma lu xew mu ngeen smile waaye mu ngeen yëngal boppam bi parce que man dama discourage non man mënuma understand réew mi loolu tiidee lu mu explain the same team bale mosuñoo dem sax ci court of living 7 final the same team boobu kii indi ko dem final win cup loolu nga gis loolu laa gis kay man dama discourage in this country man xam nga ñun ñalal leen seetal rek lu mu explain rek yokkuñ dara yokkuñ benn bagage yi fa nekkoon lay am maintenance yooyu wax ak nit ñi it's very important lu mu la wax nit ñooñu gën a farlu takku liggéey ba tey lu ñëw jógee fa naka jekk mën a is something wrong there because mënu ma understand Gambien bu am bagage jaarale ko Dakar mu wàcc fa nga fayaat trop mu indi ko loolu gënal la mu jaar si biir réew. waaw am na lu xew kon. is something wrong ba pare ñun ñu ngi ko xamoon tëdd si so ñun ba keñ su fekkee nii la nag nañ jaay lu ñu am yëpp ti dañoo la ñu jaay leen gamteel ak gamteel waaw buñ jaay yëpp nañ manage rek Amadou lii moo tane di fekkee ne mënuñoo jël 100 bi ñu jël 40 bi au 60 bi ak liste boobu moom kenn du ko laal mu dugg suñ gafaxa gi moo gën nga am 100 bu nga xam ne 20 sax doo ko si mujjee am après sa bagage yi yaaw waaw xanaa ñu fa ne ko xamuñ doon ne bagage yi dañ ko war a maintenance waruñ doon a mën a wax ak ñoom comme ni ñoom tiire def ak ñooñu bu ko si yokkuñ maybe it's about the leadership also parce que moom laa la wax ni mooy loolu capacité waaw parce que soo jiitee dara ñu jox la nga ngay doxal yëf at some point da nga war a stratégique ñun am nañ fi seen kilifa yi fii comme Pia Kota lu tax gars yi di dem Dakar mu nga wane ne non daanaka yëpp benn la mënut a nekk benn nga dëgg booy war a wàcc sa continent Serekunda mu jógee ko port ñëw waaye nga mu ko yóbbu port Dakar mu jógee fa loolu gënal la yow loolu loolu li si rong dafa bari loolu te léegi nii lifin bi leer na so Gambien si tam nañ si daal suñu boppam xam nga port nañ si daal suñu boppam man the movement of goods within the sub-regions. Yes. The most difficult part is about the vessel anchor system. gaal su nekkee si biir ndox bi day fay du firi de. dëkk bi la day fay. bagage mooy seetloo sa bagage bi ko gaal bi su jógee su loolu from dëkk bu ñu jógee fu mu départ mu ñëw. mu dugg si ndox bi mun loo ko offload still dafa am lu mu laa cost. daily cost boobu mooy transmit to the end users because cost boobu borom bagage moo ko fay. si gaal bi ne ko gaal mu gaal mooy fay
state bi mooy fay gaal bi nit yi ñoo fay state bi. So end of the day and you more bagage here. And number two, on the side of the port we have certain guards money indi because of the level of the water and other equipments. So man, I have the privilege travel with the airport before you sign contract. I get a contract we discuss on this. Dem na jine contract gis na lan fa nek di def. Bu ma toge I'm a Gambian, I'm traveled to any country in West Africa. No, this is my job. dama bokk ci international federation we are working with the maritime workers. Ma gis lu nek ko rakri ma ko ñun dañ nek nelaw ma nga di wa no pour war ko jaay ma ko du jaay su ko la jaay na ko jaay pour ñu am jamm because the state are there to us to serve us but so far the state maintain the properties still is not working so ñu bolé bobu kon ni where are we heading to but now let me inform you even currently the business people start to think about to use Gambia again. Yeah, of course. So now the fact that as operators with the government pour ñu clear some bolé open because now fu nekkoon challenge bi mooy port. Now at least am nañ control our port. Our port is very operative. wala nañ ko bëggee. So now jiitu la mooy focus bi we are not about port now we are considering our borders how to open our borders. I remember the day for yesterday the Malian vehicles 50 of them ñu transport petrol dañu be so ma police téere mu ne ma they have some traffic offense ma ko I but look at the trade aspect. This is a trade war between the two countries. This minor offenses sometimes taxes a bot because you gain because you suddenly they know the benefit. Yeah, you got traffic offense you can have $1,000, but still you're going to lose $10 million. So you balance. More let me give you Senegal. Malian vehicle in Senegal, they stop only 3 checkpoints. How many checkpoints in Senegal? How many? From Mali to Dakar, they give you only 3. Even Senegal is Amunko. Because why? It's about trade. That's it. And also, they give them special port, special wharf, special port. Malikese, Saint Costa, Nyofanega, Malenyofa, Nyoko control. Poland, no only translation is on. But if I'm looking at you, so this is the interest. It's not about the sum of the minor issues. It's about the economy of the state. Okay. So that is why our weak supply chain, including police, GRA, whatsoever, we're not transit movement dollars economy. Without transit, I'm not just 5,000, whether we lack or not. Only transit can bring our essential goods price down. Indeed. But if transit, put that in record. So you have more transit, you see price will go down. Eventually, yeah. Yes. Yeah, that's important. Ligi, Tida, of course, being belonging to new wala sen ñewin, cioli bari wona de. Wanter nañ suñ port bi jaay nañ ko and all that. And when you take over, bala ngeen di start operation, ndalul amona anything lim def ci management bi, jappone there should be an immediate impact so that people would know why we are here. Ndalul bokk na sen considerations prior ngeen di start. Of course. Alport under the is from Albayrak group. Yeah, the Albayrak nekut Gambia rek lañ nekk. In Africa we're in like 6 different countries. Like so defé set aside, you will find out a lot why we operate. So ñu nekut the post rek lañ def dañ def yëf construction, agriculture. We have lots of sectors that we actually invest in. So yëfi lolu nonu we are not surprised. This is normal. Anywhere you go in this world as a new private company, so what you can do is nga show sa full ak fayda lu tax gaay isla nga won gaay ne li moo tax ngeen choose ma ñëw ma liggéey ak yéen. So you can see clearly, truck drivers they use container system. Even the business owners, so if you go on the ground, gaay nañ la wax ne definitely Alport bu mu ñëwee gis nañ difference bi. Wow, congestion si post bi dafa wàññeeku due to organization. Containers empty containers ñoo xam ne dañu war a génn ñoo xam ne dañoo dem transit ba pare dañ def allocated space pour transit roros yi ak yoo noonu yëpp we are working on it and we are even expanding more. So like right now we are very happy, for us action speaks. So that's why we always invite the media pour ñu ñëw gis seen bopp ñu xool ñu report directly. I don't know if you're aware, a few weeks ago, I invite on media houses in New support bi. Ma yóbbu leen pour ñu mëna report directly, authentically, ñu gis seen bopp ñu wax dëkk bi. Yeah, that was the time. Yes. For the first time in many years, the port of Banjul is cleared. Now waiting for vessels to arrive. Loolu mu nekkoon surprise to many. Yeah. Another thing bu nekk suñ focus bi mooy Mali. We are really targeting Mali pour transit bi ak Guinée ak South Senegal.
so léegi ñu ngi encourage more transit mu gën a ñëw fii comme Mr Omar Cissé comme ni nga ko waxee rek transit su mooy dugga dëkk bi dafa gën a improve dafa isi xaalis si dëkk bi ba pare business yi tamit gën a yokku waaw so ñun suñ side mooy ñu make sure that vessel su ñëwee bu mu taxaw ne dafa nekk di fay mooy demurrage ñu ñëw la loolu that's what we're trying to avoid because soo avoid loolu rek vessel bi su ñëwee su ankoyee rek mu wàccee bagage yi you don't need to pay extra. So this will impact the economy and the businesses. Indeed. And even in the sub-region. So we're here for a while. You know, this is a concession agreement for 30 years. Yeah. So Banjul is not only the main place. You know, Sanyang, exactly. Right now, ñu ngi pre-construction phase bi ñu ngi xaar environmental impact assessment bi pour boobu su génnee su paree rek we will start the construction there. Waaw wax bi bari na waaye moom beneen affaire la xaw ma fan la jobaate dem na fu nekk wax na ministre bi it's just part of communication xam nga nit ñi if you don't know you have to ask you cannot just cook up stories and just telling people whatever just because you know unfortunately everything in Africa even worldwide is politics so politics is always going to be involved. Indeed. So politics involved and this is a national development. This is not you know the president's agenda or somebody's agenda. This is a national thing for the country. So we have to be, you know, patriotism. This is about patriotism for your country. In the next 30 years, am I going to be here? We don't know. Maybe your children are going to be in charge. So Gambia, the plan is to make Gambia the hotspot of trade in Africa. So that's another level. Dinañ ñëwaat fii ñu waxtaan si loolu. Boobu dafa nekk different segment ñu toog fii waxtaan leen wax leen suñ master plan bi everything luñ plan ak ñaata Gambians yi loo xam ne la ñoo benefit si lii ñaata employment ñoo ñëw business yi ak there's lots of improvement. It's very vast. Indeed. So I just want to you know appeal to the people. Be open. You know, this is Gambia. Gambia is not the only place where they have PPP agreement. I know this is the first major one. So we have a lot of you know shoes to fill. We need to show, and also we are working on that. Don't let disappoint, inshallah. We will show you that you know this is the right way. And ports is not the only department or industry. Definitely. We can do a lot of departments to improve the country. Develop, improve because of this kind of investments, you know. am na lu ñu bëgg a jël baaxu si dëkk bi bu seen Gambien nag da ngeen ko defendaale foofu and secondly liggéeykat yi foofu bu ngeen ñëwee ci condition yi ngeen leen fekk ndax pour ngeen leen si yu gën a jekk am nañ sécurité yu baax loo xam ne ni amul foofu lu mel ni ay helmet ak moom ñu gën a nekk in safe ndax loolu tam bokk si parce que wax nga ne capacité am na maintenance ngeen ndax ñoom tam personal safety waaw ndax ñoom tam loolu pour ngeen leen in a good condition on that ak even si fay bi sax ndax gis nañ si seen bopp bu ngeen ñëwee ak léegi waaw loolu thank you so much for that question loolu dafa important because definitely PPP mooy personal protective leave bi ñun suñ staff si yëpp loolu mooy number one because you know you don't want to have hazard si liggéeykaay bi ay accident ak yooyu noonu so da ngaa make sure that your staff are well trained nga wax leen lan mooy safety and like the regulations in the ports especially department booy liggéey ban façon gear nga war a sol loolu yëpp we provided it. Wow, definitely training session. We have a health and safety manager and a supervisor on site. I'm in science, everything, and the security. They are all Gambians. I am a Gambian. I know. I am a Gambian. I was born here in Bako, just there in the corner. So we have Gambians in charge in the management. I am the corporate communications executive. I am the head of my department, and there's so many people in the heads of department. Turkish, they are just here to make sure that they lead us and they teach us and we learn. They will go. We will be here. After 30 years, take over. So we are here as a responsibility to learn and also improve and help the next generation. They will be very comfortable and they will be very knowledgeable. Lolu yep ñu ko consider fofu non.
And also, what was your second question again? No. Different interests in the Absolutely. Interest in the Dekabi more number one. All right. We are Gambians. We have to think about our country first. All right. Investment, favor. The good thing about Alport is that we have an open communication. All the stakeholders, your opinion it matters. Okay. Anytime you will see our acting deputy director, Mr. Sali, or the ports manager, Mr. Jem, we have an open door policy. Opinions, or you want to give like references or something like this, you can come. Any Gambian, it doesn't matter if you're in the industry or not. So we have an open door policy. And I, as a Gambian, I will tell you 100%, I stand for my people. Right. Yes, I stand for my people and I support my people. So when staff see, how is the management, the Gambian nationals in the management, how are they helping you guys? I don't want to praise myself, but you can ask them. You can go on the ground and ask them. We look out for them. Anytime they have any queries, any questions, my office is always open, they comment. And also we have like a union president, Moy Jigen B, Yama Boja. She's also their staff association. Wa mom tamit ku strong la jigen bu man gor la mung fa. So I share office with her. Say mom tamit dama ne gis every time guy na ñew di latte, and she's always there and willing, and available to people for any question the staff to answer. Yes, and also because of Legi Lenjel port bi, so it's less than 3 years, February 14 Lenjel, effective date of the management. So of course it's going to take some time. But I new form another union under Alport. So Lulu Yep is part of the plan. Lulu Yep didn't go def. So we will put Gambia first. So just be rest assured, ne could the buy talk is or something like this. That's good. Because they've been to other African countries, so I'm an experience. So they always listen to us, and I'm always there every meeting, every Let's tell Mr. Omar, office. Office, I'll make sure that I'm there and say, do you want tea or coffee? Nanga def, man la tea, the baka wala jege Gambian la. Why are you here to discuss about? What would you like to discuss? I'm the communication. So we are open. Yeah, this is what I want to. Omar, because there's a time Omar amon nañ fi ben doxi ñaxtu ci biir kiwin system bi. Because dafa demoon ba nga xamné ni danaka ay gan ñoo ci open right Gambians. Ndax yow gis nga problème boobu pour nak ngeen ci mëna japp liggéey ak Omar ma nga gis ne Gambien bi waxuñ keneen bu mu ñëw bénéfice bi waaye ñun tam war nañ a yëg suñu bopp si liñ moom. prioritize suñu bopp. Yes ndax loolu amoon na fi problème kiwin système boobu ndax bu ngeen ñëwee collaborer nga ak ñoom Omar ñu gis ne right now ak liste bu dee 10 7 bi war na nekk yëfi Gambie ak li ñu wane ne tam ñun ñoo ko moom ndax loolu tam bu nga ñambaasi Omar ñoo ñambaasi. waaw loolu tamit dégg la ñun moom always Gambia first. Thank you. Wow, Gambia first, Gambia second, Gambia third. Then you consider ñeneen. Mun nga laajte Omar moom mi sax moom dina la wax su fekkee ne is there any issues? There's always room for improvement. We are not 100%, we are not perfect. Ak locataire la yooyu itam locataire. We are not perfect. So xam nga locataire. Middleman. Waaw locataire ñoo foofu loolu leen ko dee ooyee. Yooyu itam dafa am si yi nga xam ne ni duñu waa fi te de ndee ko ñi suñu gars yi te fii ñoo ko moom. ñun moom kay ma wax la we are introducing like digitalized system TOS, that one is coming in 6 months. Loolu dafa create more transparency and coordination when it comes to the operation. So kii mun so bëggee sax Umar he can stay in his office mu dem check in the like system ndax suma lii ñu ngi ñëw ban time laa war a di loolu yëpp dafa make sure that congestion bi mu gën a wàññeeku. There will be more work, machinery work ak movement of the goods, less human presence on the side. So loolu yëpp dafa ñëw. So dañoo am like biometric system, fingerprinting, access to certain areas. So we will not allow anybody to come anywhere. Because loolu noonu soo encouragé nit ñi di ñëw xam nga Gambie ni mu nga waxtaan ku ñëw rek mu ngi liggéey mu taxaw nga ko wan na nga def naka xew bi woon ak yooyu noonu. So that you cannot avoid that will happen, but ñu ngi avoid pour less human involvement in the ground, more machinery, and everything will be digitalized. And talking about that, that will affect the personnel you find right now. If you have more machinery, less people involved.
ndax loolu du affect ñoom no ku nekk da nga am sa rôle loo war a def comme lu ma wax ni when it comes to bulky cargo ak transportation of the vessels laa wax de ak containers yi waaw xam nga before soo demee foofu comme marché Serekunda nit ñi dafa dee first step waaw indeed waaw waaye léegi soo demee I would love to give you guys a tour soo la amee time ma yóbbu leen foofu ngeen gis ko ni seen bopp so we have less people on the ground xam nga nit ñi di nekk di taxaw di xool waaw so just go to your office go do your work be on shift finish your shift go have your break you don't need to be there earlier you talked about da ngeen bëgg a improve the transit so that much of the cargoes and goods dañoo jaar fii dem Mali Guinea and all but right now the Dakar port dafa nangu lu bari do you think dana yomba pour ngeen jëlaat some of these people convince them enough ñu mun a rethink of coming back to Banjul again being the most strategic location bi nga xamante ne West Africa yëpp daanaka seen bagage yi fii la doon jaare but we have lost that due to one reason or the other maybe poor management could have been the issue who knows because eventually loolu moo feeñ dafa mel nii so how do you intend to go about that to make sure ne da ngeen attract wala ngeen entice ñi nga xamante ñoo fi doon jaar ñu mun a ñëwaat ñun start nañ si improvement si loolu because right now soo demee si port bi doo gis benn vessel di xaar loolu rek is a number one clearance evidence ne ñu ngi already improve xam nga before soo isee sa bagage dafa yàgga foofu noonu ba pare presse bi dafa gën a high léegi soo bëgg a clear dafa gën a seer so loolu moo tax gars di dem Dakar waa léegi loolu nekkut fa moo tax ñu ngi encourage nit ñi pour ñu ñëw léegi sa vessel bi sa container su fekkee is in the vessel su duggee Gambie rek dafa ñëw anko du xaar léegi yow loolu su anko within 12 hours or within 10 hours yow container bi yëpp génn na pour nga dem within 24 hours mën ngaa clear lolo is number one. Yes, so company. Wow. Turnover. So we want to assure some customers and investors in new business. We have good management. We are here. We are here to work. We are ready for you. And we have the power. We have every guys to come back. You don't need to go to, help your own country. This is about country. So support your own country. Balanga dem joxe kenen xaliss sa on deka mum fa. Wow. Amna solo. Nañ ñëwaat ci yow ci kanam tuuti nga wax ñu what is the plans moving forward equipment yu wara ñëw kan lay ñëw ak bu ñëwee ban impact lay yokk ci liggéey bi. Président bon ñam mu ngoje queuing system bi used to be an issue eventual improvement amna so far ban assess ngeen nga mëna def ci lolu ban positive wala impact la indil driver yi ak tout truck yi nga xamantene dañ doon yaaga ak ndax sort of rearrangement am na pour yi Gambian si tamit comme ni nga ko waxee yéen Gambian driver si truck owners yi ngeen mun a gis seen bopp ci improvement bi nga xamante ne am na. waaw queuing system moom is working fine. ok waxtu bu nekk loolu day indi problème su bagage amut ku nekk taxaw. loolu su bagage yi am. ku nekk di dem coow di am. because the always gën a coow ci xam naa ne the level of transit goods are number of times are very minimal. so ku nekk bugg a 10 ñëw 100 bugg a xaar. dafa indi fitna but foog nañ ne am na yaakaar ne luñ séntu ñu su accès ci si dina am ba du ima because moo tax duñ taxaw da ngay dem ñëw da ngay dem di ñëw du loolu la bëgg so moo tax su taa 1 month 2 months amul service bi dafay nekk madman because mu war a fit family am bi so currently to be honest our vehicles are moving dafa still number is low so that's why ñun yëpp ñu bokk ci pour ñu wax suñ naataango yi suñ port bi is ready ñëw leen do not feel time, dina la jox service. Moo tax government create series of platforms like National Trade Charter, GTC signatory of the charter, nakam na pour yombal trade bi, National Trade Facilitating Committee, Transit Corridor Management Committee. These are committees you are involved. You know the importance of the trade, without transportation. So in fact, the major challenge from my own point of view is about the borders. So now port is one of the things, so partner, but still we have another animal line there where the challenges and the cost of the transit in the borders. Lord Sunkuanya, you see the number increase automatically. Because businessman now, jëne nga ko one element mooy ne UATI bi ba am na bu ko xaar mooy ne su jëlee bagage Gambie war ko yow Conakry ñaata war a spend on within the road corridor. That's your concern. So remember in 20. But I don't want to discuss that question. No, but of course, Lolo, I follow Labo and I know because I mean, it's about. I keep saying this. Man, ECOWAS in transport side, I don't see any benefit from ECOWAS. Ñom mëna break those barriers in a headline because some of these things have to be from up. It's a political driven decision maybe because ñom politicians the leaders ñom mëna inject. Xam nga basically ñu bat the Gambians ñun we are so tolerant dañu nangulu bari but
If you go to other countries, it's different. But apparently, I'm going to move on. Wow. Some get to discuss ECOWAS here. Did not diverse in the social circle because ECOWAS is problem. Okay. In my point of view, in my area, transportation. Well, ECOWAS is problem. But now, man, because we cannot rely on ECOWAS. This is over 30, 40 years. ECOWAS is here. So, we are going to country to country affair. Yes, my business strategy. Now, business in Senegal, you are making improvement. Get business from them. They bring another measures, another element, stop the business. Yeah. It's a trade war. Nu ko mën rafetalé nu ko mën jaar moy trade war la ku nekk sa interest nga product motax now so dem ECOWAS America first ECOWAS dafa wone they wara harmonize all our tariffs no motax ECOWAS committee nas tariffs within the transit goods within the sub-regions mu committee ECOWAS protocol mu ñew ISRT ñew fi SIGMAT now these are all just to improve movement of goods for end users bu sora but that's not the case. We all know this. So if you recall last year to August, this prompt discussion between Gambia and Senegal, Bunyari Union and problem regarding the movements. The two governments agree these are tariffs, but still those tariffs are not implemented. So now, for example, according to our agreement, not ECOWAS, our agreement with Senegal, our last discussion in Masakonko, we agree, so you transit goods from Gambia, within Senegal, you can spend, you're supposed to only escort fee because the goods are not consumed for Senegal. It's just transited. Senegal, let's say interest money, bagas bu watch Senegal because pay tax. Pay tax money. You facilitate from point A to point B, mu jar bu watch. You charge goods one now around 75,000 CFE. It's around today it's around 8,000 plus today for escort fee. I think that is very good price. Even so, you get of course 8-cylinder vehicle. You know you must unpack Indila. 8,000 so you fuel. Go to Gasimoto. You know you unpack Indila. But now how much? Do you know how much those people have been paying? $255,000 CFE. It's over $35,000 from $8,000 to $35. These business people they not be. They've got count. So you say should be Senegal, you know I'm 20,000. No, you know 35,000. Do what fight. More with them Mali. What you jar Gambia, agree with Senegal is there's 150 million fight. These are two agreements from the two governments. Not the union. The two governments at the Masako committee, you are there. Yeah. You agree on that. 150 million so calculated is around 8,000, 18,000 plus. Do you know how much have been paid? $60-something thousand to transit through Senegal. Just transit it. Just Rombarek. Koko soko wanya lo de gafal du ñogambe. Ak series of checking indi sa document bi fi nga wara jaar Dakar nga wara tampé dat fi ki moko ra xol ki moko ra approve. These are all issues affecting our transits. No government notice. So fi gëna lolu wañé ko na tay. To fi lolu wañé ko na tay. Lolu la wax. Lu xam lu mo ta ñu am. Ministre mu la wané. Dégg man mako agree dé. Mom mo change lolu fakk na now change na ci wo change. So dañ maintain lolu. Bété mu ñu gaay ñu ko fay. Loolu na correct Omar. Man mako correct. Wax leen ko ñu ko wara def. So the Minister of Trade. Government of the Gambia is aware of this. I'm giving regular reports what is happening in the border. It's our responsibility as a transport officers. It's our responsibility as a government to make sure to inform our authorities what was happening at the grounds. Definitely. This is agreement, but it's not implemented. Gambia and Senegal have agreement for this border issue. Gambia implement 100%. They implement only 10%. The first doubt is after meeting, Gambia government make a communique. You are there. Lila agree, but still Senegal didn't do it. No, still the business people are end of the day doing because the guy is doing business. Fuck more contemplate. Fan more gonna batch him business wise. Do you take your microphone, go to the street, like translating green Senegal and more Senegal. No, he got translate two things. Don't go there, transit. So I get Keraib. You know Keraib? Farafenye. Ker Ali. Ngedem Casamas. Hanga de Senegal in Senegal. But still transit. It's the same protocol B. But hanga lu never. Just only $2,000 per transit. Those documents is not there. But the agasi border. Hanga lu njega na sad Amadou. This is Gambia we odonto. The aga jo custom jola all necessary documents. Moto bi ñu seal ko. Ñu wala jola all detail lu nek ci bir moto bi. Waji so waji mëna dama bo cross examine moto bi. Document bu ko jox do satisfy from our authorities.
dafa war a cross examiner moto bi xam nga loolu la mu ne la dama bëgg nga wàccee bagage bi ma compter ko one by one nu yaa koy fay wàcce bi yaa koy égal with cost in your own cost and also wàccee bagage égal this car teams ina dafay tasaaroo dafay yàqu soo bañul loolu nag soo bëggul loolu nag nga dem lu mu bëgg nga fay ko ñu bàyyi nga dem amoon record so these are lii mooy man currently this is my agenda. Port is one of things. Alhamdulillah, I'm not 90% success. It's working fine. No, in port management, I think Saleh is the fourth person, Muhammad. Today I have a direct contact with him. Anytime more they discuss issues telephone, you regulate can do the That's the manager. The acting manager. Okay. The port manager, the same. They are very friendly. They know the value. They understand the business. Okay. They understand the business. No, even in fact, even they have a plan, even to build a standard garage for vehicle transporting goods service within the port. The family some have some issue with the Adbon and with the Banyan community people, but already commercial. Okay. So the fact is, Alport is doing well, Gambia, but the fact is, let's concentrate in our borders. I want to believe, but I want to ask you, when did you last discuss with the minister about this thing, trade? Last week. So what is his take about this? Senegalese trade minister is planning to come here. About their bilateral trade discussions. Wow. No, we have a trade facilitating committee meeting. This is regular meetings. We give updates. But each area you give updates, including all stakeholders. So more than Manila, we hear about the authorities are aware. The Minister of Transport from Senegal last month, I think last month, yes. Yeah. These are things they discuss with Senegal. So man part as authority, Luma gives Holma Chiboteke, I'm due report. Now you know more than now, we believe even some of the issues that we can talk about ourselves. Pour régler le problème. Yes, okay. It's very unfortunate because all this investment, no, absolutely. All this investment we are talking about. Yeah, the family you clear one you buy so still that one we not in the B. So we cannot do this sort of investments. We expect more. Still we have a animal line there. Yeah, absolutely. Because if we can def pour mëna attract ñi nga xamantene ñu ngi jaar Dakar do la ñew, but eventually bu ñu xalaatee li nga wax ne this cost involved, they still want to think est-ce que jar na pour ñu ñew Banjul bu fekkee ne transit bi is more costly su fekkee ne wàcce nga fa. So that could be an issue. Let me tell you, I'm part of the game pour bu jéem ko ñé suñ port parce que bëgguñ mu dundaat comme ñun dundé woon. Waaw. I have the cooperation with the most of the business community within West Africa here as transporter. I have discussion with them. They are major challenges in Senegal. Last year I traveled with the government of Guinea-Bissau about it, discuss with them. The problem is about Senegal. But Senegal, they are prioritize their interest. Yes, but now you cannot prioritize interest in kill somebody. No, is it not about? It's up to our authorities to understand certain decisions or certain, because about government to government issues, negotiation never come into play. I know the way protocol upload. Yes. But each and everyone have responsibilities. We cannot have a discussion here. We discuss and agree. And agree, yeah. End of the day, you discuss again. So you discuss, my implement it. Where are we heading to? But my also. For fly wahe. Yes. So bu fekkee ne léegi ñun ñu ngi waxtaan ak Sénégal ñoom ñu ngi def lu ñu war a def ñun defuñ lu ñu war a wala ñu ngi def lu ñu def ñoom defuñ but eventually ñu ngi waxtaanaat bu fekkee ne yow comme na ko waxee suñ Gambien suñu waxee taxaw seetlu ñu ne lii lañ waxtaanoon but gis nañ ne this is not happening from your side. Lan mooy problème bi. bis ni ki tey. Waaw. bis ni ki tey. Yéen nag dafa am lu bis ni ki tey. Right now. I'm receiving call. One of my driver moo jógee Gambia fii dem Guinea-Bissau. Let me give you a simple example. Dem Guinea-Bissau through Jara Soma. After bu nga àggee boole muy laisser passer lu ñuy wax passe avant. Bu nga ko jëlee muy leen si moto mi passe la si na bi route. Réer mu continué boobu fekk am na passe avant. Mu continué jonoon ba mu call. ku ko defee mu ne ko soxna si dafa réer de ba receipt maa ko amee waa ji ma ko seen ma receipt ma dugalaat ko mu ne ma sénaat ko pour mu prime balaa moo ñëw mu ñib si ñu dee ko Ziguinchor mu ne soxna si dafa réer de ba lay passé bi all details are there mu walan 2024 bi bu ñu defar ñu seen ko receipt bi xam nga ñaar la ko caag 1 million CFA it's all $110,000 mu ne loolu ma fine ko ne di mo maa fa maa ko négocier loolu sin dem I spend over $2,000 credit su ma koolee kii bi ne ma koolal kii su ma koolee kii ba léegi maa ngi correct ñun these are issues affecting business su yàggee bi ko du dem. du dem. moto la sin du réer
du yaa ko bu ñu doon dugal yaa ko jox bu mu yore oto te mu ngi yore receipt bi bu yore receipt bi te lañ si diine si dafa nekk $100,000 nga ko mu fayal waaw loolu moom foo la seen bu réer xam ne Sénégal yi Gambie daal dañu fi document waaw loolu moom it's something else. So the fact is, we as authorities, starting from top down, they work all seriously with Senegal. Senegal is a very good partner, but let's treat equally. For me, sometimes the information, some discuss analysis, some guide driver, you go to discussion with the authorities, agreeing and you inform them. We got a meeting, the respond to them. waaw loolu end of the day waaye loolu suñu gars yi la fii Omar loolu autorité si fii ñoom la ñoom ñoo wane seen nooy bopp after ñële ñoom def leen dañ leen war a def parce que nag su fekkee dañ agri lii ak lii la kii ten la war a fay kii ten nga yëg na sa nit ki ñu ngi koo fayeeku tatti da nga war a jógaat dem parce que ñoom loolu dafa war a jaral ministre bi mu jël flight mu dem lijjanti loolu waaye toog fii di ko seetaan gars yi di Gambien si di so loolu amul njëriñ Alpodisia they are doing well they want to build new port at Sanyang. They want to that new policy not for Gambia. So we Gambia port bibana de. This port for bring more investment from outside. So we can be a supermarket. That's the purpose. To be a trade hub in West Africa. All purpose. But the first concern is border. Sunclair Lolo. This investment put it record. Yeah, and I was going to ask that. Bu fekkee ñoom ñu ngi def more efforts for efficiency bu fekkee ne lii mu nekk na tamit hindrance dana nekk issue authorities they are there for us we are complaining you know sometimes you have any issue you need to have a different model of solutions put on diplomatic you need to buy one by one I want to do what is going to bring Gambia and Senegal do other parts but this issues for me I cannot be an authority go and discuss agree implementation a question why is not implemented. Ban minister, trade or transport? Government. I see magasin ñaata nit mo fa nekkon. Magasin ñaata nit mo fa nekkon. Lan fan no? Magasin ko metti ñaata nit mo fa nekkon. Bari na mom. Government yépp fa nekk. Government fa nekkon. Ok, am naa ñu ñëw baak si tiina yow léegi nag ñu ñëwaat. Waaw. Xam naa ne yaa ngi am na benn jigéen boo mentionné léegi jigéen bu mun góor la yooyu itam jigéen nga yaa ngee try ndax foofu tam si pot bi yéen bu ngeen ñëwee jigéen ñi tam ndax am nañ fa cër boo xam nga man yéen laa gën a óolu si suñ ci gars yi de ndax jox ngeen leen fa cër ñoom da am nañ seen parce que ñoom ñun fi ñu ne di dem waaw gis nga yaa ngi nii ñëw ni nga ko waxee ku fa ñëw yëpp li nga wax ni yëpp lu leer la te lu am la soo ndax tam jigéen ñi tam gis nañ seen bopp si naka la seen compagnie bi tudd Alport bu ngeen ñëwee ndax cëral ngeen fa jigéen ñi léegi la waaw man maa number one example as one of the new managements new departments bu ñu start because Alport Banjul is a company between ownership of GPA mooy government bi Al Bayrak ñoom ñoo def form company called Alport Banjul so ñun ñaar yëpp ñoo ko bokka so léegi existing staff soo demee si port bi jigéen ñi ñu ngi fa just this Sunday it was International Day for Women in Maritime we did a documentary maa ngi ko share with the social media pour ñu share ko jigéen ñi léegi ñu ngi si technical department am nañ jigéen ñi pentasi maintenance welding mécanique carpentry yëpp ñu ngi fa jigéen ñi ñoo fa nekka and also in the management am nañ man maa ngi fa yaama mu ngi fa and then so many other management position jigéen ñi ñoo fa nekk supervisory position bi jigéen ñi ñoo fa nekk so I will not say it's 50-50 it's not like that because this is sports mostly it's male dominated waaw certain things jigéen du ko mën a def when it comes to physical why we are involved our voices are heard ñu ngi ñooy include tamit waaw so this is very important as a woman loolu taxaw naa si make sure ne every department jigéen mu ngi fa waaw loolu am na solo waaw loolu am na solo te improvement bi bu ñoo def si Sanyang new staff si bu ñoo am we are considering at least every department it will be 40-60 40 jigéen mu nekk jigéen 60 mu nekk góor xam naa ne 10% bi because jigéen bi du mën a def liggéey boobu noonu foog góor mu nekk foofu so loolu mooy implementation bi soo demee Albay rek su yeneen ports yi Guinée ak yeneen companies yi like dëkk yi di nga gis jigéen yi indi like management in logistics jigéen in operations waaw jigéen in traffic
So GPA already they have lots of women in traffic. So they may see traffic bi fakk na fofu jigéen ñi ñoo gëna bari góor yi when it comes to the management ak ticketing ak documentary and delivering jigéen ñi ñoo fa bari. I will say over there 100% si traffic department bi jigéen ñi fakk na about 70% than men. What about performance bi? Waaw xam nga jigéen fu mu nekk rek affaire bi dafa gën waaw jigéen fu mu nekk rek jigéen fu mu nekk rek gisuloo léegi communications all the companies dundee complain si dara because communication is open man as the head of the communication any letter bu ñëw si man la mooy ñëw it doesn't matter fan la mu war a dem si man la njëkk a ñëw ma xam ne affaire bi nii la demee département bi ñoo war a res di I always follow up so my emails yi soo demee every day I send about hundreds of emails every day te loolu taxut kooluma taxut jóguma ma dem man damay dem si port bi in a day maybe 2-3 times in a day just to go and check to make sure that everything is very good waaw jigéen ñun noonu lañ mel like naturally let's talk about the plans perspective bi lan la and then the new equipment when are they arriving and bu ñu ñëwee tamit lan la loolu war a yokka parce que bu fekkente ne within this short period am na li ngeen def and Gambians si commencé nañoo feel the impact the expectation would be bu fekkee ne new equipment ñëw na obviously things yi war naa gën a mun a efficient war naa gën a mun a yokku bu boobaa mbir mi gën a jaar ci yoon ba so kañ lañ mën a xaar loolu pour mu tàmbali. Okay, so right now start nañ si construction phase bi soo gisee we had expansion si half die def nañ lots of like demolition pour use space bi to create less congestion move some containers ak yooyu noonu so we already did that we have about 15,000 square meter boo xam ne dañ ko backfill ba pare léegi ñu ngi start next week ñu ngi start pour concrete waaw ñu ngi start start nañ ko ba pare so also we have like rehabilitation si suñu electricity standby generator si ak yooyu noonu pavement si tamit ak building si tamit ñu ngi refurnish clean shipyard si ak yooyu noonu ñu ngi def loolu yëpp we have already done it so investment for Banjul Port is about 20 million euros so construction bi mu ngi start so you will see more physical evidence because xam nga so start the construction lots of technicalities for nga am permits ak yooyu noonu boobu loolu génnee su génnee rek nga start construction so we already have our concrete batching we already started it everything is ready loolu lu ñu xaar mooy ñu ngi start so construction bi support bi start na so the other equipment investment bi mooy suñ bagages yi yuñ jëna like reach stackers forklifts like trailers firefighter trucks ambulances yëpp dañ ko jëna yëpp mu ngi si yoon in the next May June waaw firefighters ambulance forklifts everything loo xam ne nit dañ ko machinery ñu ngi jëna ay hundreds of pieces loolu yëpp dina ñëw in the next 2 months so by July by middle of July machine yooyu noonu rek will be here inshallah waaw so loolu moom waaye mooy fire waaw ñu ko use wala dina am ñu ngeen train ñu use already port bi am na firefighters but also we will of course capacity building train them we will have firefighters because port bi dafa rëy because you don't know when it's gonna war nga ñu may de fire service so I mean in the new development yu ngeen bëgg a def expansion ndax mën na ñëw wax tamit mën na create some job opportunities for young people and for the Gambians. Of course, because when it comes to construction, hanga port bi amul construction team. Wow. So construction is like fresh. It's like fully fresh. So right now we have about 115 construction workers. To you ñëpp local staff lañ Gambian yi ñoo fa nekk. Waaw loolu yëpp is directly employed by Albarak system. waaw boobu construction company bi la. waa Alport mooy yëfi port bi. construction bi ak port bi is different. Two companies. So ñooñu right now am nañ 115 about 20 staffs boo xam ne directly employed nekkut from the ports. From the like localities. Wow. Okay. So we already started that, and then imagine if we start signing, we think it will be about estimation staff about 5,000 staff. Oh, great. Loolu yëpp si construction bi la nekk. Amun na see bokk. Waaw si port bi for Sanya. And then you know the investment money, what we estimating is about 400 million euros pour Sanya. Xam nga loolu nekkut small money. Nga Sanya bi comme na ko boobu danañ ci def special discussion ci loolu because boobu moom am na lu bari luñ ci war a mën a wax waaye xëy na
comme waxtaan bi tey ci Alport bi lañ bëgg ak port lañ focus loolu because port Banjul and all that nañ focus so eventually mun nañu feel ne you know moving forward there'll be a lot of improvement and all that so I think that's the expectations by the way so seen diggante ak Port Authority management naka la mel is it now everything about the port is on Alport's management or you are still working let's say the Jobaate led executive of management bi nga xam ne bu fa nekkoon wala loolu is completely different so that Gambians will understand ndax loolu is a collaboration is a partnership wala ñoom they are not involved in what you do so comme ni ma ko waxee rek Alport is a SPV company 20% is owned by the government of the Gambia 80% is owned by Albayrak Group so léegi there's a board members so GPA am nañ board part in this board members is about 10 people GPA board yi ñu ngi fa ñoo represent government bi ñun tamit Alport Albayrak am nañ suñ gars yi ñu fa nekk so for the management mooy takeover bi ñun all the operation staff lañ jël about 1,200 staff already they have been transferred to Alport Banjul from GPA so léegi ñoom ñoo ñëw si ñun mooy operation traffic shipyard all the technical operationals ñooñu yëpp ñoo nañ Alport so ñoom GPA ñoom buñ moom mooy corporate bi corporate bi will stay with them which is like the 20% and then us 80% which is the operating staff so léegi Mr. Jobaate serves as the observer as the government observer ñun ñooy management bi but he is there to observe all the decisions is mutual we don't just make decisions on our own and it go through the board even employing from outside we haven't even employed from outside I am employed by Albayrak not Alport so all Alport staff is GPA existing staff yes existing staff comme staff yi yu ma la wax heavy construction boobu Albayrak system la boobu is different from Alport so we are taking people ñu jógee GPA nobody from outside for now until maybe in 1 year or 6 months suñu gisee ne we need more capacity in the operating we will source from outside definitely great so the jobs are secured so everybody xam nga wax bi mu ngi bare ne nit ñi ñoo lose seen jobs ak yooyu nobody's losing their job everybody's job is secured everybody's job is secured it will have a much better condition and also it's by consent if you don't consent to transfer to Alport you have every right mën ngaa wax ne bëgguma transfer and you will stay with GPA but all the 1,200 staffs yi yëpp dañ consent moo tax ñu transfer ñëpp suuj leen dem so with all the benefits the guarantee among from GPA are maintained with Alport as well. They will maintain the same benefits, the same whatever that they're entitled to. Everything is the same. And like the gentleman is saying, as time goes, we're a private company, so you will see more benefits and incentives coming. There will be more packages for education. Like right now, we already took over. All new hamne ganyungi like study leave. We already take over. We're paying for their studies, no more GPA. And also the payment for the salaries, we've already taken over this month. For all these 1,020 staffs, we're paying them through Alport. Okay. Yes. All right. I think that's a good development moving forward. I'm not li nga xamantene xejna lenton na ci Gambia ci leer 26 guys li final nen yokal. Wow, well if you're making money, you know your staff also have to make money. Yes, even myself I'm vacationing to get more salary increment and more promotion in the future. Probably in the next 1 year. Yeah, you know we're like a baby, we just started, so you have to ndanka. But ndanka with millions being involved guys na. Affaire la tel di nga wara tel setul inshallah. Yeah, and then ñu wax so eventually the improvement service truck drivers and yen ñi nga xamné transport the cargos and the container dem ak ñew yen tamit xamna né sa njabot bi comme no koy waxé wala sa boss yi ñom tamit dinañ mëna gëna gis seen boppa bu féké né liggéey bi bari na so côté bobu tamit I think is a big plus for the transportation sector why even ci truck owners yi ba ci driver seen boppa ñun mom commencé gis suñu boppa ñu ngi expect mo nak ñu ngi expect mo okay wow because so fekkee Alport ne ko def lu good xam nga man moom maa ko njëkk a yóbbu moom man moom su ma laamee maa ko moom doo ko bàyyi mu sedd non bon to be honest do si mel ne Tida si job bi laa ko xamee and Saliou si job bi laa ko xamee I close them Port than Alport
but dëgg soo miree port nga xam port nga yoo xam ne different am na man alport la rek mu mën a xari lu mu def lu mën a xari mooy sama office ma daanal léegi dafa génne moo tax last time nga struggle balaa nga sama office si interview bi waaw man moom est-ce que man demagum naa sax SUBS bi. non bu es man demuma fa waaye bële moom dem naa ko. mais soo ñëw nag foog naa boobu sax war nga si jàppale. so maybe de fi ñu la yóbbu xanaa fi nga nekk moom naa ne dañ la yóbbu. fu dara ñëwagul de. the fact is then take note. the fact is continue bi here and there demeure ci here and there but now that's thing of the past loolu passé na continue bu ñëw clean fu ñu ko tuuree am na coow bu ndaw within a hours ñu toog as a team. nga réglé ko moom di acting MD sax moo act ak Jobaate tafta ñu toog ñu réglé ko mu continue suñu job bi loolu mooy team work but before sometimes government xam nga tuuti government and private dafa different. Government protocol moo dee bari ba private sector nag business people always timing ak profit la dee xool. those delays daf day hinder. moo tax some people even the point dama lay wax ne alport ku bëgg a liggéey di nga fa nekk ku liggéey na di fa nekk de because you need to work ñun ñoo xam ne yow Gambia we are attitudes luñ miin dem si office by 10 o'clock 2 o'clock nga wàcca daaw bi nga tinga di pass even operation da nga ko yokka from 8 to 8 before 5 o'clock 6 ñëpp wàcca lañ ñibbi la suñu kër but now vehicle you operate is 8 to 8 so da nga ca ne moto bu di ko port pour nga taxaar kii di waa eb container to be honest that's thing of the past dëgg we expect more. And also, I'm discussing with the acting MD about the terminal we can create for the vehicles. Pour la moto jëlee si biir port bi yëpp dem si garage bi. ñu contrôle ku war a eb rek génn. dem na ko Conakry 1,200 vehicles moo fay park. with hotel, restaurant, masjid, everything is there. doo fa gis suuf. very good. suuf trop garage. doo fa gis suuf 24 hours electricity. ñoo ñëw employé staff yi fa nekk. And that's what you're hoping to see here. Yeah, that's part of it. Even they motivate me. So and also staff up because sometimes I used to go there. Some of again, they treat me as staff. See the communication aspect. Hamga, among boss, among daw. Kunega di water. They feel in the trust. Job. But I'm very honest with you. Lungis su continue amnansi yaka. Very good. Monday, I think last time. bu ma doon wax alport people ne kii gars yi xam nga Gambie dañuy yaakaar tumal saa yi ñu gis saa yi ñëw suma office 2-3 times ñu ne saa yi lekk na waaw bal tey ñu ne booy gars yi mu ngee dem ne mag kon yaay lekka de but the fact is if it agency xam nañ ko things are change so what most important mooy let's work together ñun ñëpp booloo ñu gis ne I think we can do another approach because currently we all know the transit is key, is important to our businesses but lu ma recommend I keep saying this. Even Mali Transit, so I'm 10% from Mali Transit. We are okay. Okay. From Transit to Dakar, you know, 10% from that. Port is okay. We are fine. You are fine. To go. So, no advice guy. Wow. So here, sometimes the budget location also is a concern. But now they get udole. No, they dole. Forget about Senegal. Go to Mali, discuss with them. Know their constraints. Know their challenges. Yeah. You discuss with them. Go na Karakai. So you have to speak it together. Senegal cannot consume that. No. They will come down. Yeah. But so okay, complain. But the government use. I think Alport can do this. You engage the business people with Mali. They can port with Gambia. La most constant. They will bring their constants. Maybe transportation la, maybe security la, maybe border la, maybe whatsoever la. So we can discuss as a team. So now you can give them assurance. Because I can fully recall Senegal following a business from Mali. Si xëyee Burkina bi Afrique bi si xëyee boobu lañ gars yi sif profito waaw Sénégal government su dee very good degré su dee all inclusive ñu dem mit Maliens toogaa ñu waxtaan ak ñoom ñu give assurances lu leen mën a jëf even time the drivers starting complaining about the series of checkpoints on the road na Sénégal recommend only 3 checkpoints la ñu taxaw from Dakar Diamniadio ni ba su jógee port Diamniadio Kaolack Boda all 1000 checkpoints ñetti la ñu taxaw Sénégal sax amuñ ko xam nga loolu pour la pour facilitate the movement ba naa su moto bi jëlee port bi mu dem booru ñu taxawal ko fa mu dem Saaro ñu taxawal ko fa mu ñëw jënd bi mu wal taf ñu taxawal ko fa dem yu ñu taxawal ba marché su yàggee dafay frustré du ñëw mu ne Sénégal gis na Sénégal loolu corridor mu am si only 3 diggante bi mu am fi only 2 mu am fi only 30 di nga fa dina ñëw. Non, du ñëw. All the checkpoints. Obviously. And I think the onus lies on our authorities to look at these things
pour ñu mun cee def dara. if not like you said it will be nga rafet ñu la demal. No, definitely. laa xool nga xool leen. All right. mu xoolante. So the fact these are the things suñu clear doubt because that is why even transit goods they put this blue tabla. Yeah. We call it because man ñu karnaat foofu. waaw da ko dee si moto bi dañ ko GFS ñi nga moto fu mu nekk am na ñu toog jaare port di ko moto fu mu nekk ñu ngi ko gis. but ñu nga man people like me because I take that boarding I take that dama dee wax bi set policier la moto bi dafa war a jeng moto bi driver bi dafa war a ñuul pour lan sometimes daf dee xala jafe ñu xam nga end of the lu ndee bugga dama dee waxta these are things yu ñu ko war a avoid xam nga this will good problem because the problem because you need something from the guy ñun dañ si mandu la we expect the more income in our state end facilitate ko Gambia government auto loolu la war a def. Maybe they are concerned about safety, is it not? But we all know if it auto because this discussion we see with the police command, GRA commands, other commands. Xanaa Sénégal ma si am na of course ñoom ñoo gën a rigorous. moo tax bu jëlee port balaa mu di ko port dañ koy test. Okay. All authorities at the port. They know their job more than me. Okay. moo tax bu di nga all security officer ngeen ci kaw tali bi. ñëpp ñu si biir port bi. All right. am na so solo it's about teamwork. Thank you. xam naa dañu gars yi dañ la war a déglu de. No, but I think Minister of Trade is why am la so war nañoo mën a take up this with the IGP or the Minister of Interior pour ñu régler some of these things. To be honest, this discussion is ongoing. In Alport, we are all stakeholders. Everybody is involved in this. Very good. So there's a discussion ongoing, and we've been having meetings with the Malians, and we have plans to visit, like he recommends. This is all part of the plan. Fantastic. So but the most important thing is the government. Government ñoo war a lead. waaw suñu leader ñun ñëpp ñu follow seen baak ñun ñëpp ñu dem. absolument bu boobaa result dana am. moo ñam pour ñu conclure waxtaan bi naa ñëw ci ñoom ñaar yëpp but fi ñu tàmbale woon la bëgg a indiwaat rek ñu conclure foofu mooy yaa ngi wax ne because amoon nga dafa mel ni lu naqari ci mbir mi lu ñoo manager suñu on stuff as Gambians. lu xew ci port bi c'est a typical example. foog naa ne it's high time pour ñun Gambians si du ma ne diw wala diw ñu seetaat suñu bopp. bu la joxee responsibility. da nga war a gis réew mi. daan yeneen because lu xew ci port bi benn exemple la. al ports ñëw diggante bu gàtt ñu change système bi indiwuñ fi benn bagage nit ñi fa nekkoon so lan moo nekk problème bi Gambie su la nekk di axe so I think. loolu tamit war nañ koo seetaat. ci mel noonu. wax nga dëgg am na solo bu baax. waaw war nañ koo bàyyiwaat xel te réew mi. gis naa ne sax yooyu su amee ñuy stade di wax. waaw jaay nañ bari woon na waaw trop. jaay nañ suñ port bi jaay nañ suñ nanga waaye bu fekkee ne yow dañ wax ne dañ bàyyi lii pour 100% léegi 100 boobu yow 10 sax doo ko si jot. bu ko sa 90 bi yëpp nga dugg si mënuñ koo koofa bu ko sa ay Gambien si ñoo fa nekk. di négligent bu ko si lii is negligent man for me right now nu ma gis système bi di demee even gamtel di seen til leen ko war a def. bàyyil gamtel. nawet moom mu ngi naaral rek ñooñu demuñ fenn ñoom ñu ngi nërmalu daanooñ de dana nërmalu demuñ fenn. te seen staff yi government mu ngi leen a fay so balaa loolu nañ ko jaay déggoon naa fi sa jaay ba ñuy wax ne amoon na sa Gambien bu fayoon price gamsel njëkk fi ñu naan njëkk a juddu xaw ma njëkk a baax waaye moom njëkk a daanu moo njëkk a dee sax soo yooyu ñu ko joxee keneen ñu amul su fekkee am na nguur bu nga xam ne mun naa ñëw régler Gambien ñi téye luñ moom normal ñi bénéfice su boobaa baax na kon ñi mënuñ ko nañ ko jaay parce que loolu moo gën nguur gi ñàkk 90% am 20% boo am 40% moo gën. because loolu suñu problème loolu moo tax ma dégg Ministry of Youth and Sport ñoom tam ñu ngi doon consider pour joxe Fresh Tip Hotel. joxe ko private. PPP ñu manage ko parce que duñ dee liggéey réew mi suñu bopp leen dee liggéey moo tax lu réew nguur moom li ñu yàqu. and second li dañu war a déglu boos man Omar mii ministre bi bu ko dégloo mun naa lu muy wax ni is very important te mun naa am sa gars yi xamul ko. moom xam na du ko wax waaye bi ñeme naa la waatal ne discussion bu man sa kon 85 discussion bi bu leen ko jox xamuñ ko ñoom. bu ko neexee mu ngi nii waxtaanuñ si defuñ ko dama óor na ma ne 85 discussion bi lu ministre bi yóbbu moo leen ko wax ñu wax ko wala ñi demande loolu soo amee ku nga xam ne mu ngi la jege di la defal loolu itam defal li la war waaye ngay mun a seetaan sa doomi ñi ngee sonn yow agreement la nangu nga ko ak réew yaa ngi koo seetaan ñaata mu ngee dem ñaata at te lii leen nangu toon gis nga ne réew mi defu ko
am na ku ko xam wax la ko jógal nga tukki dem def ko ministre bu mënta nekk. engagement war naa mën a am bu dee trade. waaw definitely. waaye yéen toog duñ lijjanti loolu correct. te buñ ko bëggee lijjanti xamuñ si dara sax. wala nga fa amee commandant ñun as operator it's our mandate to inform. dinaa jox sama lu ma experience yoon boobu la. yes. and number two, as last month government of the Gambia sent a delegation to Senegal to discuss on this issue. Donc anytime someone engage, even from as a layman or a civilian about the border knowledge is my concerns. Right. Even the 20 May Day resolution, this border challenge is there. Because it's a key element in our trade. Definitely. It's a key element in our business environment. It's a key element about the employment aspect. Because now people want to invest, people want to spend the money, but these are things you can convince them to invest. Because government population is very small. You don't expect somebody could bring multi-million-dollar project to Gambia kese. Dafay tàggat surrounding. So loolu dafa laa xool service aussi ak ñoom la moo fa nekk. Soo ñëwee si man dinaa jox honest opinion. This is a problem. So loolu moo tax people want to invest even transportation to money. But because of Senegal, they cannot do it. Yeah. And Senegal cannot continue to be our headache. At some point we need to find a way out. How many hundred of buses? They are lying down there. They cannot go to Senegal, only 4 is going. Or 3. Yeah. So Guinea-Bissau is here. We cannot go there. We cannot go there. But if you go to our market today, these people are coming day in, day out. Those are the people who are supposed to come here and buy those goods. Transport to their country. Bima demee Dakar dem ba si garage boss yi fu Gambie nekk ma am the experience dem ñëw ma ne ko ne probably this is why ñu doon bañ because the convenience bu fa nekk is completely different. Yeah. You are more relaxed nga xam ne lii boss bi Gambian la and then also if you GDC does bëgguñ ko but let me tell you what dama gombal as a Omar as a leader of the union 2 things man I don't own the vehicle I don't own taxi I own people. That is the members. So GTS is moto driver ñoo ko dawal it's the same member just like you. Yes. So Tida jënd moto driver moo ko dawal man these are the people I protect. But if you have more company we have more business. We have more work. I learned this through our international partners. If you want to have more job opportunity, create more companies. More companies, more opportunity. Absolutely. The opportunity of the companies, informal, more job security, contract, social security benefits. These are things you need to learn about. But our informal, these are happening. More than even now we are fighting from informal to formal. Because now my legal base, my market is more empty. No, we should want to have no. Sometimes people I disagree with them, but the future is no future. So like as a company, they have contract, they have terms and conditions, they have social benefit, they have insurance, you name them. So in case of any incident, we are able to cover. Very good. I think that's the way to go. This will be the new direction. Till all the farm solo. Of course we will propagate that message. Pour gën a ñaax aussi autorités ñi bàyyi ko parce que yow toog nañ fi ak nit. Ifin pour yëfi kaso yi bii rek lu mu mun a jëriñ Gambia bari na waaye mu ngi laa woon ne ifin ñaari ports yi Gambia moo gën a nekk centre pour yóbbu ko. waaye dem nañ Bissau def agreement pour Gambia ni dem jëli ko indi ko fii. c'est problème pour Casamance comme lu la kii di wax pour Sénégal bi foofu. so moo tax Gambia government ak autorités yi ministre bu saytu loolu dafa war a sol daalam dem dox si because ñaari nguur la ñoom they are doing def because of their interest foog ñu wàññi seen interest ñu wàññi seen interest ñu mun a dem ku ne gis si sa bopp ba doorata mun a nekk one way. so loolu dafa mel ni kon yow lu ñu amee su fekkee ne ku fa nekk amul dal tic-tac ñu indi keneen ku amul dal tic-tac mu liggéey si ñu génn si façon bi parce que dafa doy ku nekk da nga war a ràcc tey sa kanam waaye nag loolu la léegi nag maa ngi yow ñu ngi laa jaajëfal bu baax dëgg am nañ si yow yaakaar ñaanal la rek nga lu si yéene yëpp nga gis lu si ëpp sa njort lu gën a góorgóorlu rek yombul nag parce que liggéey bu métti la waaye góorgóorlu rek dina baax insha allah soo si jiitalee njëriñu réew mi rek yàlla dina la si dimbale so thank you very much. Thank you so much. Finally Tida lan ngay tëjee ban assurance ngay jox Gambian si ci liggéey bi ngeen def already impression bi mooy ne things have started changing for the better and there is more on the pipelines suñu la dégloo ba pare so ban assurance ngay wax. We are here to work with you. Yéen gis ngeen improvement bi gis ngeen changes bi lii lu ndaw la February lañ jël lu nekk nii si May within 3 months improvement bi mu am so this is us together if one person fails we all fail so we are all together in this everybody is secured ba pare kenn bum ragal kenn bum tiit jaayuñ dëkk bi ñu ngi here for you this is about national empowering national development ak also sub-region
tamit. So yu yëpp suñ benefit la nekkut ne pour ñun rek la just because it's private yëfi xaalis rek la déedéet government bi du ko nangu ministre baa ngi fi ñoom jobaate GPA ñu ngi fi. waaw am na loo xam ne they will never allow it and myself I will never allow it. So I just wanted to assure the Gambian people that we are here for Gambia. We are not here for Mr. A or Mr. B. This is about Gambia. This is about our future and the future of the next generations coming. Indeed. So we are here to empower all national development and also create more opportunities, more capacity building for the people of the Gambia. Absolutely. Yes. So thank you very much. Thank you so much for coming. And also our doors are open. Anybody is allowed to come. Our office is open. Just come to our office, which is just behind the GMPC petrol station, Bon Road. Just ask for Tida. Okay. I'm always there. All right. Yes, thank you. Bobu Yombana. All right, thank you very much. And we hope we'll, of course, collaborate more. Intentions that have been, port B, I think collaboration between Hoganamana enhance as that anytime there's a need, put new watanat and we will give you the platform again. We keep talking, inshallah. And with regards to these issues you raised, intertrade issues or trading issue, buneka, chi yuan be transcivil and all. I think folk you're going to expand that discussion as well. We need to have at least somebody from the trade ministry, either the director or the minister himself. We am a platform on this and we discuss. There should be a way out, I guess, inshallah. Thank you so much, Amadou. Yeah. With my brother, the new Tina Buba. It's a pleasure and honor to be with him in the same platform. Yeah. And during this, deliberation, the Masi Jangal Bari. So this is teamwork. It's a Gambia we all belong to. We all have responsibility to serve this country. So nanko def ngir yalla rek ñu move forward. To be honest, my point of view as a layman, I agree with PPP. PPP program dama ko d'accord. Most of this country have developed in the world. PPP moo ko yóbbu. Public-private partnership. Yes, public-private partnerships. Most of this country in around the world. Nguur yi sax léegi ku def coalition doo win. Léegi ku def coalition doo win. Kon PPP moo fi war a nekk. Am nga point de, am nga point. Am na point nag. Moom léegi léegi ku deful coalition doo win. That is normal. About this improvement and when you don't call di wax ne kon lan mooy problème bi wat Gambien si war nañu seetaan seen boppa because mënuñoo am the same people the same system lu fa nekkoon problème di am jafe-jafe di am all of a sudden nit ñëw rek am lu mu orienté rek affaire yi teguwaat ci yoon wala improvement that's it kenn mënut a understand yow bu ñu school ñun def dañu ne maçon parce que borom kër ñëwee ñëpp ay liggéey parce que dañu relax so lii borom ku invest du jóg so once again we are ñu ngi gërëm Alport yow ak MD Salih keep the momentum we are behind you guys loo leen continuer soo nga continuer ku leen laal ñu waaw soo leen jegee tamit dina yuuxu de waaw keep the momentum moom kay boo ko cuuxuñee rek mu wax waaw keep the momentum discuss with everybody, bring all stakeholders on board, listen to their concerns and try to work on those concerns. Haga nit bu ko xeblu sonam bi. Su la yo ci bu ko xeblu. Fi so ci yo du dara fatal ko defé so ko xebal dafa gis mom. Non dafa gis bopam. Té lolu mo nekul fi lay sitting as communication head of the communication gis na lolu ci mom. Et so la gisé alpo so la gisé dafa yo ci la. Lo bëgga ko séti xam nga all his position bi man always yakuma ko xam. dama ko lay gis ne damay ku ñu taxaw sax ma toog ci seen faranda bi ma ñu ku ñëw taxaw rek mu ñëw ci sa bool koo si seet koo soxla so these are things so dina bàyyi fa nga taxaw fa bi yaa xam so these are things at least you can able to engage with people to be honest gis na si loolu am na yaakaar ne we more achieve in this community. Thank you very much Omar and it's very important understand ne moom sax ne the operation manager moo war na ñëw but I think ñëwaam bi moom am na solo lu mu fi ñëw ñi ngi explain bu doon ma kale moo ñëw sax du gën a leer lim def thank you very much xëy na xam gars yi tamit jóomut li tax ñu jox ko communications and I think Gambia su bëggee jëm Gambia il faut ñu lagal soose ak waaw foog loolu am once again thank you very much Tida for coming we appreciate waxtaan bi President once again thank you also mun ñang jërëjëf ba suba inshallah waaw gërëm suñu viewers yi yéen ñu doon seetaan programme bi fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi ak ci biti réew surtout very interesting comments by the way ñu ngi leen di jaajëfal bu baax
te moom Uncle Sal ak Lamine Camara ñoom ñoo doon te ñoo poñe groupe bi I think this Quran ak whatever issue ak gaa UDP ak NPP and whatever is continuing to be an issue ñu ngi si doon waxtaan bu baax but xëy na tomorrow danañ ci gën a ñëwaat and other issues as well nii la ñoo continuer di ànd ak yéen fii ci Eyeafrica TV and of course seen programme bi di Good Morning Africa programme bi nga xamante ne suba bu nekk bu waxtu bi jotee si semaine bi dañ dee ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaayam tey ñu jàppoon ne dana am solo pour ñu waxtaanee suñ mbiru port bi liggéey bi nga xamante ne am na ci improvement am na léegi ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci biti ay Gambians war a yónnee fii ay contain ak yooyu struggle amul bu ñëwee rek dañ koo wàccee nu mu gën a gaawee dégg ngeen tii da lu mu ci wax so and of course driver yi tamit toog on na jëmmi jamono dina ñëwaat gën a yaatalaat waxtaan bi incha allah ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci ànd bi ak ñun jox leen rendez-vous suba incha allah bu ci yàlla àndi leneen dellusiwaat ci beneen édition di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm bye bye